Today we feel a deep connection with the Amazonic region, which remind us that we are part of something bigger, something larger than life itself. I, as you know, was Minister of Environment for 24 months. And in a meeting held in Stockholm, we witnessed how foreign enterprise was trying to take advantage of the natural resources of the region. Someone asked if there was any people dead during this event. And after a short silence, I was told that there were two fatalities. And those fatalities were that those machines used in that event destroyed 2 trees that were one of the largest trees in that region. And I understood from that story that the real victim here in this crisis is not the humanity itself, but the nature, which is the one that is suffering all the damages that humanity has caused ever since the Industrial Revolution. The Amazonic region is home for thousands of birds and animals, but it is also home for millions of indigenous citizens. En Ecuador, la superficie amazónica es un poco menos que la mitad del territorio continental. Es hogar de 1 millón de personas entre 14 The Amazonic region does not represent a big amount of our territory, but still is home of thousands of indigenous communities. Y alberga a más de 2.000 especies de árboles y hasta 600 especies por hectárea, superando los índices de Estados Unidos y Canadá juntos. Como ejemplo, el Parque Nacional Yasuní es hogar de más del 50% de las The National Park Yasuní is home número de especies de aves que en Norteamérica y solo en of una hectárea thousands de dicho parque of nacional bird species, plantas y animales que en cualquier país de zonas templadas, which represents a larger number, taking into account the amount of species that the United States and Canada will have together. The most important matter right now is the nature. And all these statistics show that preserving our region is essentially our main goal. Donde la biodiversidad y los servicios ecosistémicos sean la piedra angular de nuestro desarrollo. Ejemplo de ello es la contribución de nuestra riqueza natural a la medicina. We have created a new ecological program taking into account the needs of our citizens and created
medicines based on natural resources. Es un sistema fallido que ha causado daños irreparables para nuestro planeta. Hoy, como usted lo ha dicho, tenemos la oportunidad de cambiar esa narrativa y de tejer una historia. Today we have the opportunity of changing the situation we're facing right now. We have the responsibility of creating new policies in order to be able to fulfill that natural patrimony that we have. Es nuestra moneda de cambio para la conservación. Desde el inicio de este gobierno hemos incrementado un 43% las áreas protegidas. Our government has increased by 43% the protected areas in our country. Es un problema multicausal en donde la contaminación del agua es un problema estructural, lamentablemente teniendo los índices más altos en la región amazónica del Ecuador. Y es que necesitamos buscar modelos de compensación en las que las Unfortunately, there is something that we regret, and it is the fact that the water that most of the indigenous communities consume is polluted. En donde viven 12 nacionalidades, generando más de 15.000 fuentes de empleo directo y 32.000 indirectos. El gobierno nacional también ha promovido una transición ecológica hacia una producción agropecuaria sostenible en la Amazonía. Our national government has created other ecological policies that provide our economy with a sustainable agriculture, which has been developing through the past years and has been able to provide, especially for the Amazonic citizens and the indigenous communities. Con un enfoque de modelos sostenibles, enfoque de género y pueblos y nacionalidades indígenas. Queridos amigos, nuestros 8 países son tan ricos Dear como colleagues, cualquier otro país the del mundo, 8 con countries la diferencia que nuestra moneda se surrounding llama the Amazonic biodiversidad. areas are Muestra de very ello rich in es que natural Ecuador resources. logró, mediante la creación de la Reserva Marina Galápagos, Hermandad, el mayor canje de deuda de la humanidad, al haber comprado con 656 millones de dólares una deuda equivalente a 1.600 millones de dólares, generando un ahorro inmediato en la deuda soberana de 1.000 millones de dólares y una contribución no reembolsable adicional de 450 millones de dólares. Esto rompiendo el paradigma de la explotación. Pensemos en iniciativas como esta, podrían ser negociadas en conjunto. We need to take into account alternatives like the government of Ecuador had of taking advantage of the resources that each region has to be able to provide economically for the country without damaging the natural resources or the ecosystem. Creo que es hora de cambiar esa narrativa basada en la economía de la riqueza tradicional y movernos hacia una basada en el cuidado del medio ambiente. We need to stop the implementation of traditional economic systems and programs. We need to make a transition to ecological programs that both protect the environment and the well-being of the indigenous people and the rest of the citizens in each region. En ese marco, la Amazonía es un faro de esperanza y resiliencia. Aprovechemos este momento crítico para consolidar nuestra determinación y reafirmar nuestro compromiso con la protección de The Amazonic region is la historia nos observa y la futura represents esperan ansiosos hope nuestro for legado. the Latin American countries Esta reunión debe ser of un punto de achieving partida para decirle al mundo que los países miembros de la ONU economical, tienen en sus territorios el activo más importante del economical environmental programs that are able to provide for our regions
always taking into account the needs and the voices of the citizens who have a direct contact with nature. político de la OTCA con una gobernanza renovada, moderna y eficiente para el impulso del diálogo y el intercambio de modernas y actualizadas experiencias y el consenso de generaciones de acciones y políticas ambiciosas como parte de la estrategia en la negociación para la conservación y el desarrollo sostenible. Por ello necesitamos fortalecer su institucionalidad. We need to institutionalize organizations that fight for the indigenous people's rights and the preservation of the environment. We need to keep up with the collaboration between social movements and political movements to be able to address the problem with different perspectives. Con esta candidatura, el Ecuador espera impulsar la institucionalidad del organismo en temas relacionados a la gestión de proyectos de desarrollo social, económico y ambiental, con énfasis en equidad de género, fomento productivo y fortalecimiento de vida en temáticas It's important que es experta. that we create these ecological initiatives, always taking into account the cultural differences, fighting racism, and defending national identity. En particular, apoyamos sus esfuerzos para aumentar el financiamiento de la región amazónica, compartir conocimientos y mejorar la coordinación regional en el marco del programa Amazonía Siempre, enlazado con el apoyo. Therefore, I invite all heads of state here to keep collaborating and keep participating in this kind of summit, always providing solutions to the environmental crisis, taking into account the particular needs of each region, in order to be able to achieve a transition to an ecological economy. Passo a palavra ao companheiro Alberto Randim.